שחרר. תודות לכולם. תודה רבה, בהצלחה דקלה, אני בטוח, לפי החודשים האחרונים שיהיה בהצלחה. בדקות הקרובות אני רוצה לשתף תחום חדש בעולם, קצת למעלה מעשור, שנקרא Process Mining. יש פה מישהו ששמע על התחום, רק להרים יד. מישהו מכיר תחום של קריאת תהליכים, Process Mining? לא הרבה ולא במקרה, תחום יחסית חדש, נולד במחקר פחות או יותר בשנים 2011-2013, ולשמחתי אני יכול לארח היום ולראיין את פיטר בדווייזר, שהוא מנהל תחום שרשרת אספקה בחברה שנקראת סלוניס, שהיא החברה המובילה בעולם בתחום של קריאת תהליכים, אבל לצורך הראיון איתו והקשבה למסרים שעלו בשיחה, חשבתי שנכון טיפה לתת אוריינטציה ורקע מה זה קריאת תהליכים, על מה מדובר ומה עושים עם זה. אז כולנו מכירים את המבנה הקלאסי של שרשרת אספקה, שיש פונקציות, כולם דיברו על זה פה, רכש ומיקור וייצור ואחסנה והובלה, הפצה ואפילו החזרות, ובדרך כלל יש מעל זה עוד שכבה, כמו שסאנו זכו היום, שהיא עולמות התכנון, שבעצם מאזנת בין ביקוש לבין אספקה, ומייצרת את האופטימיזציה במה שנקרא Cross-Functional Processes, תהליכים שהם חוצי פונקציות. כל אחד וכולנו, כולכם מומחים בתחום, יודעים שדיברו על מדיניות הסיילו, כל אחד עושה מה טוב לעצמו, שזה efficiency בשפה שלנו, לעומת effectiveness, שזה להסתכל קצת יותר רחב ולעשות אופטימום על משאבים, ובעצם גם על זמן סופק, מישהו פה אמר delivery. בצד שמאל אפשר לראות שבעצם כשעולים מתחתית העשייה, טרנזקשיונל של פונקציות ועד מעלה האסטרטגיה, מימד הזמן משתנה, מה שקורה בתחתית השקף, קורה במשך שניות, מילי שניות, אם זה real time, דקות, שעות, ימים, ככל שעולים במעלה השרשרת, בעצם התהליכים כמו SNOP, תהליכי תכנון או IBP, מסתכלים על אגרגט, קבועי זמן יותר גבוהים, ועד דברים שעלו היום, תחזיות, פרדיקציה, איך אני יודע מה הולך להיות ומה היה. בצד ימין יש איזשהו אייקון שמתאר אייסברג, כי בדרך כלל בשרשרת אספקה אנחנו רואים את התוצאה למעלה, לא תמיד מה שרואים למעלה מתחבר למה שקורה בטרנזקשיונל, בארגון ביום-יום. וכאן מתחיל להיכנס התחום של Process Mining, צריך לראות שבעצם מימוש האספקה, Demand Fulfillment, מימוש הביקוש, זה בעצם רוב התהליכים שכולנו עוסקים בהם ביום-יום, בין אם בפונקציה ובין אם במשהו שיותר מתכלל. אז אם רוצים להבין מה זה Process Mining, אחת מהצורות להסתכל על זה, זה כמו הצילום שמופיע פה, MRI או CT במקרה הזה לראש שלנו. עד שלא יכולנו לראות מה קורה בפנים, בדרך כלל ראו סימפטומים, גידול במלאי, חוסר אספקה, תופעות שהן סימפטומליות, אבל מה השורש? מאיפה זה נולד? ובעצם הטכנולוגיה של Process Mining מאפשרת להסתכל על 3 דברים מהותיים שנמצאים בכל מערכת מידע בכל ארגון. ושלושת הדברים הם בעצם חתימת הזמן, time stamp, מתי קורה כל אירוע. בכל מערכת מידע, בכל נקודת זמן, כל פעם שקורה משהו, טרנזקציה, time stamp, חתימת הזמן מופיע. אז זו תכונה אחת חשובה. התכונה השנייה זה פעילות או אירוע. כשמסתכלים על תרשים תהליך, תכף נראה אחד כזה, יש צומתי החלטה. אם אז תעשה ככה, אם לא תעשה ככה, תאשר וכולי. אז זה עוד דבר שנצרב בכל מערכת מידע קיימת בכל ארגון. והדבר האחרון ולא פחות חשוב, שלכל אחת מהתהליכים האלה יש מה שנקרא Unique ID. אפשר למצוא סימן זיהוי יוניקי, ייחודי, שבעצם מייצר לוגים של כל הטרנזקציות בתוך הארגון. ובעצם זה מאפשר לייצר תשתית, שאם אפשר לשים איזושהי אפליקציה ולראות את התהליכים בזמן אמת ולהתחיל להוציא מהם תובנות, כאן התובנה או התהליך שנקרא Process Mining, קריאת תהליכים, כולנו מכירים בטח דאטה מיינינג, אבל בעצם הקריאה אמורה להוציא זהב, או נחושת או מתכת יקרה. אז זה קצת המשגה. באמת למהנדסי תעשייה או לכל מי שעוסק בתהליכים ביום-יום, נראה לי שזה די טריוויאלי, בצד שמאל יש תהליך, יש לו צמתים, והנה איך זה נראה, General Ledger, תביעת החתימה של 3 התכונות שאמרתי בתוך מערכות הארגוניות, ורואים ש-Process 1 הוא למשל נקרא 101, ואז לפתוח הזמנה, לאשר את ההזמנה, זה דוגמה, ובצד ימין ה-time stamp, תאריך, שעה, דקה.
וככה אפשר לבנות ולהתחיל לראות מה קורה בתהליכים. כשאנחנו מתכננים תהליך, בדרך כלל מה שאנחנו רואים עכשיו זה מה אנחנו רואים בצד שמאל. זה קו מאוד מאוד ישר, אולי יש לו כמה פיצולים, ואנחנו רואים אם זה קורה זה עובר הלאה, אם זה קורה זה עובר הלאה, תנאים למימוש על מנת שתהליך יתקדם. כשמסתכלים על תהליכים קצת אחרי שעוברים לשלב המימוש שלהם, אנחנו רואים שבעצם התהליכים קצת משתנים. תכננו תהליך שיהיה בצורה א', ב', ג', ד', נניח לינארית, אבל סטיות מסיבות טובות ומסיבות נכונות. ומה שרואים כשמיישמים process mining על ארגונים, זה מה שאתם רואים פה בצד ימין. מתחיל להיות לאורך זמן, בליל שנראה כמו ספגטי, שהתהליכים מסיבות נכונות וטובות מתחילים להתבזר בתכונה של הניתוב שלהם. ומה שאפשר לראות פה זה איך נראה ניתוב של ארגון. זה כבר לא תהליך אחד, רק הוצאת הזמנה או קבלת אישור, וזה לא רק תהליך אחד יצורי, זה כבר תהליכים חוצי ארגון בתחום שרשרת האספקה. אז אם רוצים לראות פרקטית איך זה קורה, החלק העליון כבר דיברנו עליו בשקפים הקודמים, ובעצם הוא מתאר פונקציונלית את הארגון ואת תהליכי התכנון, אבל השכבה הכחולה שמופיעה למטה, שם גנוז הסוד. היכולת לראות את כל מה שקורה טרנזקשנל ברשומות של הארגון, ועכשיו לקרות מזה תובנות. אתם רואים בצד ימין שהתובנות יכולות להתחלק לכל מיני דברים. אפשר להבין מה קורה בתהליך, אפשר לעשות root cause לתהליך. אפשר להבין איך רוצים לשנות את התהליך, אפשר אחר כך להטביע את השינוי בתהליך למטה מערכות בחזרה. מה שיפה לראות, שאם מסתכלים על השכבה הכחולה, כל מערכות המידע, זה יכול להיות ERP, WMS, TMS, מערכות פלנינג, כולן משתמשות בשלושת האישויות האלה. ולכן מאוד קל, כשיודעים לעשות את זה, להתחיל לראות את ה-CT או את ה-MRI שציינתי בתחילת דבריי. טוב, אז החברה שאת המנהל שלה בתחום supply chain אני אראיין בעוד כמה דקות, נקראת Celonis, והיא בעצם עוזרת לארגונים לייצר את מה שהסברתי עד עכשיו, כשהמונח הוא process intelligence. זה התחיל קודם כל בלעשות track and trace, להבין איך התהליך נראה. אחרי שהם ראו שהם יכולים לראות איך התהליך נראה, הם יכלו לראות root cause, מה הסיבה שיש עיכוב בתהליך, למה באיזה צומת נוצר עיכוב. והסיבה הזאת יכלה לייצר תובנות מה רוצים לשנות בתהליך. ברגע שמבינים מה רוצים לשנות בתהליך, אפשר לעבור ליישום ולהתחיל לשנות את התהליך אחרי שבדקנו את כל תנאי הסף. אז מה שחשוב מהשקף הזה להבין שהדאטה סורס הוא דאטה שקיים בארגון. אבל כמו שהיה בדאטה מיינינג, ועכשיו קורה בפרוסס מיינינג, לארגונים יש הרבה דאטה, מעט מאוד יכולות או מעט מאוד יוזמות להפוך את הדאטה לאינפורמציה, וזה איפה שפרוסס מיינינג נכנס בתחום התהליכי, שהוא יחסית, כמו שאמרתי, חדשני בעולם. מעל זה יש בעצם 4 תוצרים שאפשר לקבל כתוצאה מקריאה של תהליכים. 1 זה, כמו שאמרתי, ניתוח התהליך, 2 זה שיפור התהליך, 3 זה מוניטורינג, להתחיל לנטר מה קורה בתהליך והאם הוא מתנהג כמו שאני רוצה או לא, והרביעי והאחרון הוא לנהל את התהליך. היום, כמו שאמרתי, כבר אפשרות לעשות פרדיקציה ולשתול את התהליך בחזרה בתוך מערכות המידע של הארגון. טוב, אז עכשיו לקטע של שאלות תשובות. בגלל סיבות טכנולוגיות ובגלל שלא רצינו שיבושים שאנחנו אמורים להיערך אליהם בשרשרת האספקה, החלטנו לעשות הקלטה של הרעיון שבוצע אתמול, ובבקשה. Hello, Peter. It's a pleasure having you today at ISCMA 2025. Looking forward for a great session. And thank you for taking the time discussing process mining and Celonis. I just ended the short session with the audience of explaining what process mining is about and giving some orientation. And maybe prior to deep diving a little bit more, if you could kindly tell us a little bit about Celonis and about yourself, and then we'll take it from there. Yeah, thanks a lot. Hello and shalom to everybody in the room. It's a pleasure. It's a pleasure to be here and very happy to share a little bit about Celonis, myself, process mining, and supply chain. So, starting with your kind of first question, what is Celonis? What do we do? Celonis is the market leader in process mining, and
essentially what we do is we enable companies to use the technology in an enterprise setting, right? So to essentially use what Rafi shared earlier in your organizations. And as such, we have a technology, a platform that really enables companies from different verticals all around the world, from technology, financial services and insurances, life sciences, manufacturing, and so on and so forth, to use process mining across like different processes in their organization. Celonis has been founded in 2011, so it's a relatively young company. And in the meantime, we grew to roughly 3,000 employees with more than 20 offices around the world. So there was a significant growth, and we see a lot of traction and really also demand from the market. And I joined Celonis in 2018 when we were roughly 200 employees. I started working a lot with our customers in the manufacturing space, and then essentially transitioned to lead our products in supply chain in 2020 to eventually really build out use cases and develop proposition of our platform, in particular in supply chain. Fantastic. So maybe approaching today's session, which is about supply chain, could you kindly let us know why process mining is so important for supply chain? Yeah. I mean, let me start with why supply chain is so relevant for many companies, right? Essentially, any company that produces, sells, moves physical goods, supply chain really is at the core of their business operation. So whenever we have a company in like running a supply chain, from a Celonis perspective, we always think about it like 70% of the processes that these companies run are running in supply chain, right? Your typical processes such as procurement, order management, warehouse management, distribution, and so on and so forth. So there's a very, very big footprint there. To turn that around, why does make process mining so much sense in supply chain, or why is it so relevant, is because of the inherent complexity, right? So supply chains typically run on multiple different IT systems. You have an ERP system, a transportation management system, planning systems, and so on and so forth. So there's a lot of complexity on the system side. There's a lot of complexity on the process side, right? As we just saw, there's many, many different processes that are kind of connected to each other. And then last but not least, there's also complexity on the organization side, right? So you have different teams working in, I would say, different functions, to a certain degree, silos. And in this context of the complexity in supply chain, process mining can really bring in a very fundamental understanding of the complexity, to really tame that complexity and break down silos, right? To make it easier to work across different systems, across different processes, and also across different teams in the organization. Thank you. Actually, it brings to mind another topic. You're talking about empowering or generating value to an organization, but supply chain, as we know, is going beyond an organization. It can go upstream to your suppliers, downstream to your customers, and even have some third parties. So does process mining enable cross-functional processes go beyond the enterprise or the entity? Yeah. So generally speaking, it's possible, and it's an area that we as a company also actively investing in, right? So here we need to differentiate a little bit between what is the technology and how do you actually go about like all the data sharing across different organizations. So in the end, it really is based on the foundation that like the procurement process of one company is essentially the order management process of the other company. So the processes are obviously intertwined also across different organizations. So we are working on different products, new products already. We call them Celonis Business Networks, that really allows to also share this process mining data, the transactional data across different companies, to also give visibility in what's happening upstream, what is happening downstream. And therefore, I think fundamentally we are trying to enable really to break down this
say, information asymmetry that you typically have in global supply chains. So I think it's a very, very interesting case. There have been a lot of interesting, say, individual cases also that our customers did together with their business partners. So I think there's a very, very big potential and to share data, process mining data across different organizations, and obviously also to bring in third-party data, right? If you think about geopolitical risks, if you think about climate, if you think about sustainability, there's a lot of data that actually does not reside within the systems of individual companies, but that you really also need to bring in from the outside. Thank you. Maybe one more important thing that could be relevant for the audience is, assuming I would like to deploy supply chain organization, what would be the first steps? How do I take it further? How can I deploy or apply process mining in my organization? So the beauty about process mining as a technology really is that it only requires very, very little input, right? It's I think you shared it earlier in your presentation. We just really need these 3 different data points. We need the timestamps, we need the descriptions for the activities, and we need these unique identifiers to relate different processes, cases, activities to each other. So the data requirements are really, really minimal. So as a rule of thumb, if you run your processes on any kind of IT system, right, an ERP system, if you have a database that is backing up the processes, if you have a transportation management system, typically if you have a system of record in place, you also have the data to do process mining. So from a technical perspective, I think it's really, really easy to get started and very, very straightforward. So the data element is there. The data element, I think for most companies really is there. Yeah. Yeah. Perfect. I have one more thing that I would like to highlight. Please. Right, it's not only a technical topic in many cases, but it's also a business case, right? So obviously you want, if you do a process mining initiative, if you want to do process mining on top of your processes, you also need to think about what's the ROI of that investment, how much do I get out? So typically the other advice that I would give, if you're a company that has a 100, 200, 300 employees, 100 million or more US dollars in revenue, that's typically a size where process mining really also starts to become an interesting technology because of the value that you can get through process improvement and through taming that complexity. Yeah, and working with Celonis a little bit from my exposure, I think that you also have a way to capture the value and demonstrate to the customers the value generated as you go along the journey. Exactly. Because we really understand every transaction, every single process, we can then also really show, did you improve, and if yes, by how much, and then to translate that to monetary value, really. Perfect. And how do you see the future in process mining? How does this engaged AI and different applications the whole world is talking about? So how do you see the future of process mining? Yeah, I think so at Celonis we have a saying, no AI without PI, right? So that means no AI without the process intelligence that we provide. And the background really is that in order to deploy AI in an efficient and effective manner, the AI needs to be aware of a company's processes and how a company runs, right? And this is obviously what you inherently get when you deploy our process intelligence graph, right, the digital twin of your organization. You essentially provide also like the right context for AI to take the right actions in the right situations. So the whole area, I think we already see a lot of very, very interesting use cases and customers that take, their AI deployments on top of the process intelligence platform to the next level. So I think this is a very big area with very interesting use cases that eventually can, I think, lead to making better decisions and making better decisions at a bigger scale. Fantastic. I'm not sure if we had the chance to introduce a little bit of your verticals and customer types. Could you share a little bit on
which types of industries you're working with, and perfect. Yeah. So generally speaking, we are, as mentioned, right, we're working with different companies from different industries. And as also briefly discussed in the, say, requirements section, as long as you have an IT system in place, you can deploy process mining, and it doesn't matter whether it's supply chain or goes beyond supply chain. You can apply it to a claims management process. You can deploy it in an IT service management process. So there's really no boundaries to what business model your company has. As long as your company has processes, essentially process mining is a potential technology, I think, that companies really should have a look at. Perfect, Peter. Thank you so much for your time and sharing with us some of your insights. Thanks a lot. In Israel next time. Vielen Dank. Take care. See you soon. Thank you. Bye bye. תודה רבה ביי לכם. ביי. תודה רבה לכם על ההקשבה. אנחנו בפרוגרם האביב דיברנו על עסקי, תפעולי וטכנולוגי, חרטנו על דגלנו גם ליישם חדשנות בתהליכים עסקיים שאנחנו עושים. הסיבה שזה נקרא אופק חדש, כי אנחנו מאמינים שזו טכנולוגיה עדכנית שתשרת את העולם, וזה ניצן, זו חברה יחסית צעירה שכבר הגיעה למחירות של בערך $1 מיליארד, ובטח עוד נשמע עליהם גם בישראל וגם בעולם. תודה והמשך יום נעים.